Boring ba ang imong kinabuhi? Ali, pangutanon ti ka para ma-high blood ka. Chink lang, pero promise, maka-learn ka ani. Good morning, everyone, every and every. Welcome to Fast Talk. For today's video day, with me, Giginya. So naata karon diri sa USTP Oroqueta para mangitag mga mananap na atong ma-interview about what exactly is fiber optic cable. Also, to see if naabay prior knowledge ang mga students about it. Ang pamaagi sa atong fast talk is matubag ang atong chosen mananap either yes or no within 1 second. Now, let's start to find our first mananap. So, hello ma'am, pwede na ka ma-interview? Pero kayo, Okay, hello mga mananap. So, welcome sa Fast Talk for today's video with Giginya. So, naako diri para ma-interview ka. Excited na ba ka? excited na kayo. Is you really excited? Yeah. Okay, so si pangalan na to ma'am o usa ka year level ka karon? Ako dahil si Christine Alfides, with IT sa Tanyo College. Okay. So, ang akong pangutana, ma'am Christine is if naabo kay prior knowledge kung unsa manggaling ang fiber optic cable and pwede na ka mo answer og yes or no. So, let's start. Fiber optic cables uses glass or fibers to transmit data. Yes or no? Yeah. It transmits data as light signal. Yeah. Fiber optic cables offer faster data transmission. Yeah. Fiber optic cable is much cheaper than other networks cable. No. Okay, wow. Let's clap our hands to Miss Christine sa ginawa niyang fast talk with us. So, what conclusion about what exactly is fiber optic cable? Ako, ang fiber optic cable tayo as a student mo ginagamit ka o sa mga student sa UTP cable. So, thank you kayo mananap. So, mao ni atong first interviewer mga mananap. Kayo sa atong first na mananap. Atong first interviewee Miss Christine. So, karon mga kamananap, mangita na po tag ikaduha nato nga interviewer. Let's go! So, karon mangita tag hapon, wala gyapon tayo nakita mga kamananap. So, dito mo undang unless makakita tag sa ato ikaduha ka interviewer. So, mga kamananap, na po tayo nakita nga atong pwedeng ma-interview. So, ato silang duolon. Let's go! Hi, ma'am. Pwede po ka ma-interview? Yes, pwede ra. Okay, so hello mga mananap. So, welcome sa mong Fast Talk with Giginya. So, karon among pangutanon ma'am is kinang kabalo ba ka kung unsa ng fiber optic cables? Yes, dapat may gamay niyo or dili gid ko. Okay, kay naa siya prior knowledge sa atong i-interview karon. So, malingkod sa kumanta. So, naa ko karon mo interview about fiber optic cable. So, ang imong maitubag is yes or no. So, excited na ba ka? Yes. Sure? Yes. Okay, let's get I want to started. know So, first is, pwede ba mahibalon sa imong pangalan, tapos grade level? Grade level. Sige. Ako dahil si LV Zambra, this IT 3 third year. Taga PSIT. So karon let's start na sa atong fast talk, ma'am. So, first question is, fiber optic are less prone power outage, yes or no? Yes. Okay. So, fiber cable optic are low maintenance and operational cost in minimal. So, next is fiber optic cable are fast, lighter, and reliable type of cable. Yes. Fiber optic cable convert data into light signals which are transmitted through the fiber optic cable, yes or no? Yes. Fiber optic cable can be a shorter distances such as within houses. Yes.
Okay, bongga. Let's clap our hands to our second interviewee, Miss LV. Thank you. So now, based sa atong mga fast talk about fiber optic cable, sa man imong istorya or your conclusion about what exactly is fiber optic cables? First of all, thank you no kay interview gid ko ninyo, and so far okay ra siya kay napo kini mo. Okay, thank you kaayo ma'am sa imong Thank time. you. So Thank once you, again Sai. guys, Miss LV, let's clap our hands everyone. So karon guys, nabagi ko ninyo mangita ta sa to ikatulong interview for today's video. Come on! Asa ka ta makakita guys? Asa? Asa ka ta makakita? Fine, fine, fine. A few years later. So karon mga mananap, ubanik ko ninyo pero mangita ta sa atong ikatulong nga pwedeng ma-interview unta dili ta ma-decline because it's so sakit. Let's go. Okay. Tala ngita ta diri guys. So asa ka ta makita karon kay murag daghang estudyante pero lisod kayo kay dili sila sugat. Why dili ka sugtan? So karon. So karon mga kamananap is natin nakita ng gitapo karon nga mga estudyante. So atos lang duolon. Let's go. Kaja. Poster. Okay. So hello sir. Kanang may buntag. Pwede ba ka namo ma-disturb og gamay? Yes, ma'am. Pwede ra. Sige. So kini dai sir is fast talk for today's video with syempre yours truly, Eugenia. So pwede mo mangutan na sir sa inyong name tapos unsa ka nga year level karon? My name is Orinan Saransyal. Then, ko, first year BPT. First year BFPT. So, mangutan ako sir if na ba kay prior knowledge about kuan kanang fiber optic cable, like familiar ba na sa imo Wala dyan, dili. Okay, sige. So karon Already. sige. So karon sir kay ifastok tika nga ang mga pangutana is related ra pod sa fiber optic cable. So ang imong mga answer is either yes ra gyud o no. So kini sa fast talk ay wala ni siya sayo pag sakto nga. Sayop nga kanang answer. So kami is we listen and we don't judge og gyud the data. So excited ba ka sir? Sure? Sure. Ready? Wag dako gyud mig mahatag ani ni sir kay sure gyud siya. So kay ready naman ka sir. So ready na ka sa first question. So our first question is fiber optic cable is used in internet line. Yes or no? Yes. Yes. Wow, bro, marfil ako, kabalo jud ka ba? Okay, second question is it uses light signals to transmit data because light is faster than sound. Yes or no? Yes. Yes, okay. Third is fiber optic cable can be used within building and campuses. Yes. Yes. Next is fiber optic cables is lighter and cheaper other than other cable wires. Yes. Yes. So sa last na to sir is fiber optic cable is used in PLDT company. Yes or no? Yes. Yes. So thank you kayo sir Raynan for joining us today sa atuang fast talk guys. So let's clap our hands no ni sir. So thank you kayo sir. So based sa atuang interview karon sir sa atong fast talk, unsa may mong maingon or kanang conclusion about sa fiber optic cable? Kung sa kanang like mga sa kanang signals cable na mga like sa Oh. PLDT na siya lagi. Okay. Cable na para sige na. Kira sir. Ay kanang signals lagi. Okay, so maura tong everyone. So thank you kayo sa tong last nga interview. At dyan nagtatapos ang ating fast talk for today video day. None other than it's me, Eugenia. So our viewers out there. Yes,
sa mga pinalanggang mga viewers out there na may trivia para sa inyo So fiber optic cables is a type of cable that uses thin glass or plastic fibers to transmit data and information. It converts this into light signals. Plus, fiber optic cables offer fast, reliable, secure data transmission, making them a crucial part of modern telecommunication infrastructure. At dyan nagtatapos ang ating photo video die. Always here, your host, Gian Andam. See you mga kamananap. See you next time. Come on, baby! Hindi naganay. Dagan. Late na. Hi, everyone. Hi, everyone.